Willkommen in der Sentinel, willkommen zum faulen Freitag. Heute stelle ich mich der Rejecticons Review Space Challenge, was nichts anderes heißt, dass ich euch heute mal zeige, wie ich hier arbeite. Das Wichtigste vorweg, der Rundgang nachher gleich durch meinen Raum, die werde ich auf Englisch kommentieren. Die Rejecticons sind eine Gruppe von YouTubern, hauptsächlich Transformers, aber allgemein Actionfiguren, Review-Tubern aus den USA und aus Hawaii, wobei Hawaii ist ja USA, ne? Wo ich mal mit reingerutscht bin irgendwann, die ich teilweise hier auch schon auf meinem Kanal im Interview hatte bei Humans and Robots. Larkin Slayer war schon hier, Sardo war schon bei mir, Kado war schon bei mir und die hatten als kleine Challenge, die geben so regelmäßig so Challenges raus an andere YouTuber, macht mal dies, zeigt mal das. Und die letzte war die Review Space Challenge, wo es also darum geht, einfach mal zu zeigen, wie wir unsere Reviews machen, was haben wir für Arbeitsoberflächen, für Equipment und so weiter. Und ich werde das Ganze auf Englisch machen, damit die Jungs halt auch verstehen, um was es geht. Ich werde das Ganze versuchen, Deutsch unterzubetiteln, was leider immer sehr aufwendig ist. Und mal gucken, wie schnell ich das schaffe. Aber ja, der ein oder andere von euch wird es vielleicht auch so verstehen. Versprochen, es gibt auf jeden Fall dieses Jahr nochmal eine vernünftige Tour durch meine Sammlung. Habe ich letztes Jahr schon mal gemacht. Da wird es dieses Jahr auch ein Update zu geben. Das ist dann hundertprozentig auf Deutsch. Und dann zeige ich vielleicht auch ganz kurz nochmal den Reviewplatz, wie er denn dann aussieht zu dem Zeitpunkt. Und das soweit. Dann ganz kurz ein Rückblick auf die Woche. Wir hatten ein bisschen Dinobot-lastig. Dank dem guten Dennis the Menace habe ich 2 Geiger Power Dinobots reviewen können. Und zwar am was erzähle ich denn? Blödsinn. Am Sonntag gab es Gressor, also Slack oder Slug, wie er jetzt nach Namensstreitigkeiten oder beziehungsweise, da geht es glaube ich gar nicht bei Slack und Slug geht es glaube ich gar nicht um Trademark, da geht es glaube ich darum, dass Slack im Britischen eine Beleidigung ist und man das wohl nicht wollte, jetzt heißt er halt Slug. Also egal, für mich wird er immer Slack bleiben und ich glaube auch für die meisten Briten, witzigerweise. Jedenfalls habe ich mir den entsprechend angeguckt, das ist eine ziemlich coole Figur, ist nicht ganz ohne Schwächen, aber definitiv ein riesiges Teil. Also ich glaube, einen größeren Dinobot werdet ihr nicht bekommen. Oder eine größere Dinobots als die aus der Geiger Power Serie werdet ihr nicht bekommen. Und Gressor ist da keine Ausnahme. Den gab es, wie gesagt, am Sonntag. Direkt am Dienstag habe ich dann nachgeschoben Superator oder Superator. Ich war mir im Review, glaube ich, selber nicht einig, wie ich es nenne. Ich glaube, Superator klingt irgendwie sinnvoller, richtiger. Egal, es ist Grimlock. Und Grimlock habe ich mir entsprechend auch angeschaut. Auch der ist ehrlich gesagt ziemlich fett. Finde ich vom Look noch mal ein bisschen besser als Gressor, also als Slack. Ja, aber dafür ein paar andere Schwierigkeiten. Aber alles in allem sind das beide sehr, sehr coole Figuren. Für meine persönliche Sammlung sind sie nicht geeignet, einfach weil sie sind mir zu groß für den normalen MP-Scale. Isoliert als Team sieht das mit Sicherheit super aus, aber den Platz habe ich schlicht und ergreifend nicht. Und das, obwohl ich sie vom Look eigentlich besser finde als die Fanstoys, die ich mir hier zusammensammle. Am Donnerstag gab es Rebuilding Mask mit einem, es wird jetzt mal eine Reihe von aus 3x1 geben bei Rebuilding Mask. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Sachen einfach aufgespart, wo ich mehrere Versionen von einem Fahrzeug hatte und baue immer quasi aus allen Varianten, die ich habe, baue ich mir das Bestmögliche zusammen. Den Anfang hat jetzt am Donnerstag gemacht Detonator, Serie 4, dieser wunderschöne rosa Käfer mit den grünen Flammen. Klingt erstmal nach einem ätzenden Farbschema, sieht aber ehrlich gesagt ziemlich cool aus. Und den habe ich am Donnerstag zusammengebaut und da geht es entsprechend jetzt in den Folgewochen auch weiter. Dienstag gab es leider kein Voice of Chaos, weil ich vielmehr keine Zeit hatte. Ich war erst auf Dienstag war ich auf Tagung und dann war meine Frau krank und dann sind wir immer mit Hundewelpen beschäftigt und so weiter und war recht spät zu Hause. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte einfach keine Zeit. Ja? Und das werden wir aber nächste Woche nachholen. Was wir aber geschafft haben, ist, dass am Montag Tim und ich zusammengesessen haben auf Tims Kanal und haben mal so eine Stunde geschwätzt über Star Trek Picard, die erste Episode, an der wir nämlich beide sehr, sehr viel Spaß hatten. Ist auch auf Englisch. Weil Tims Kanal nun mal auf Englisch läuft mittlerweile, aber nichtsdestotrotz war eine sehr, sehr schöne Runde, könnt ihr auch gerne noch mal reinschauen. Und ja, dann sind wir mit dem Rückblick eigentlich schon durch und wir schauen mal drauf, was ich Neues bekommen habe, denn es gibt tatsächlich neue Transformers bei mir, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Und zwar habe ich einmal bekommen 2 neue Studio Series Figuren, und zwar einmal den Nummer 54 Voyager Class Megatron, den ich, so viel kann ich vorwegnehmen, sehr, sehr fett finde, wirklich gut gelungen, also der ist... also beide Figuren machen einen deutlich besseren Eindruck. Der zweite ist Shockwave als diese Deluxe-Class-Welle, die ich hatte. Der Megatron gefällt mir wirklich, wirklich richtig gut. Das Review dazu gibt es hoffentlich am Sonntag. Ich hoffe, ich kriege fertig, das hinzudrehen bis dahin. Aber sollte eigentlich machbar sein. Wie gesagt, Megatron am Sonntag, vielleicht dann Shockwave schon am Dienstag. Ich hoffe, dass das klappt. Der sieht auch, ich habe noch nicht ausgepackt, der ist noch in der Box, sieht aber sehr, 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 sehr fett
aus. Und ich habe dazu ein kleines Unboxing First Impression Video gemacht, also erster Eindruck auf Patreon. Ich habe Patreon ja schon einmal erwähnt im separaten Video. Da werde ich immer, wenn ich neue Sachen kriege, einfach so wirklich auspacken, reingucken, erster Eindruck, was gibt es denn da alles? Und da wird demnächst auch noch ein bisschen mehr erscheinen an Figuren. Ich habe jetzt, was kommt denn jetzt als nächstes? Was habe ich denn jetzt gerade erst, was war denn jetzt in Stock, was ich bezahlt hatte? Ach ja, genau, Generations Select. Die ersten 2 Sequons sind auf dem Weg zu mir. Das wird sicherlich ganz spannend. Transformers War for Cybertron Earthrise Welle 1 sollte auch nicht mehr so lange dauern. Die werde ich alle auf Patreon unboxen und dann entsprechend aber hier ganz normal frei zugänglich auf dem Kanal gibt es natürlich die Reviews. Das habe ich euch versprochen und da bleibe ich natürlich auch bei. Dann habe ich bekommen, das war ein Zufallsfund, tatsächlich mal wieder im Laden, bei uns in Müller in Kassel, habe ich gefunden Siege Crosshairs. Eigentlich bin ich mit Siege durch. Da werde ich ein separates Video, glaube ich, auch nochmal zu machen. Mein Fazit von Siege, weil eigentlich ist Siege ja abgeschlossen. Aber an Crosshairs konnte ich nicht vorbeigehen. Hauptsächlich, weil ich es krass fand, dass die Figur einfach mal eben so im Retail auftaucht. Es war auch nur der eine. Den habe ich jetzt erstmal einfach mitgenommen. Vor allem will ich mir mal angucken, ich hatte ja damals den Ironhide, das ist ja der Ursprungsmold quasi, hatte ich mir angeguckt, hatte da ein paar Wehwehchen gefunden und ich bin mal gespannt, ob sie die mit Crosshairs ausgebügelt haben oder ob sie einfach ja, die gleichen Schwierigkeiten übernehmen bei dieser Figur. Und ja, dann mal gucken, was ich mit dem Guten mache. Und dem wird es wahrscheinlich geben nächste Woche Sonntag, wenn nichts super Aktuelles dazwischen kommt. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was in der Pipeline. Aber dann wird es die nächsten Tage auch Crosshairs geben. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt sagt, oh, jetzt ist aber der Crosshairs, ist aber jetzt super interessant, den will ich unbedingt vom Shockwave sehen. Dann sagt mir das, dann versuche ich den für Dienstag zu machen, keine Frage. Sonntag Megatron steht schon, weil ich da schon ein bisschen vorgearbeitet habe. Shockwave Crosshairs könnt ihr euch noch aussuchen, aber wenn keiner sich meldet, gibt es erst Shockwave und dann Crosshairs. Soweit die Vorrede. Ich würde sagen, jetzt drehen wir die Kamera einmal rum und schauen mal auf meinen Reviewplatz, auf meinen Raum, ein bisschen auf meine Sammlung. Das Ganze, wie gesagt, in Englisch, aber versprochen, das Ganze gibt es in den nächsten Wochen auch noch einmal auf Deutsch. Gerade die Roomtour werden wir auch 100% auf Deutsch machen. Aber ich denke, auch auf Englisch wird es jetzt für den einen oder anderen hoffentlich verständlich sein. In diesem Sinne, let's go! So here we are. This is the door to my room. And as you can see, I have my own doorbell. Birthday present from my wife. And yeah, this is my room. I clean it up a little bit. Usually it's way more of a mess than it is now. And yeah, this is where I do all my YouTube work. This is where I house my collection. And basically, yeah, this is my little kingdom where I can yeah, do whatever I want, basically. And yeah, maybe we just start with a short overview of the collection. I will do a separate video on this one to show off all the separate pieces. But as you can see, these are my 3 center glass cabinets for my Transformer collections. Basically all my G1 MPs are in these cases, plus some additional comics, the IDW Phase 1 down there, still missing the Phase 2, one detail with the movie bots, and my record shelf, which I really like, with a painting of Jack Lawrence, signed by Jack Lawrence in the back, all framed up and everything. And yeah, some Chuck stuff down there. My IDW figures on this side, DGD Max, and Havoc, which is some Manosaur, and yeah, some random Autobots. And down here we have my son's first Optimus Prime painting, with a little help from my wife. And yeah, some TF Nation memorabilia and cons, and yeah, the DVDs of the series and the movie. Up here is my Boulder Hill. Can't find a better place for this thing to display right now. It's just so big. Still this big, huge cabinet can house him. So yeah, he's just standing on top of there, and maybe I'll do a custom cabinet one day for this one. Over here is my mask collection, plus my combiners. We've got Pharaoh Rex, Constructor, and Bruticon, and this is all of my mask stuff. I will go over this in a separate video someday later. But yeah, this is how I display them. I'm not too happy that they are see-through. Like, you can see all the stuff that's behind it. Maybe I will do some backdrops, but not sure about this yet. And yes, this is my random shelf for my 6 and 7 inch figures, where I just collect characters that I like. No real concept behind this, just random shelves. And the same up here for 3 3/4 inch figures.
some customs here like this Iron Man, which is pretty awesome. The Earth X Black Bolt and wipeout ships that I found on the GameStop locally. And yeah, down here we have another Boulder Hill. This one is for Mr. Tim K. Still working on it, having to clean it up, having to repair 2 or 3 things, but basically it's complete. And this will go to him, as well as the Rhino in here. It's still in pieces. I have to assemble or reassemble him. Got another Junker Rhino up front here. Some parts of this will go to Kato, like the radar dish up here, and maybe maybe just take this thing apart and send the whole thing to Kato. I don't know, but I want to support his little Rhino restoration project, because as soon as it is restored, let's take a look. It is a beautiful piece. So this is your goal, Kato. Have fun with it. More mask pieces here. Just junk parts that are leftovers of all my collection buys lately. Not sure if I will keep this stuff or sell it as a repair lot, or maybe do some customizing. Not sure about it yet. Some packaging material for all the stuff that I buy and sell. And now we get to my review stuff. This is my review box with spare cap and yeah, some bags for small things that I need. This guy to measure the figures, a scale for weight, my knockoff prowl for size comparisons. I got this little flashlight for activating light piping in case there is one. I have spudgers in this box, my little screwdrivers, and yeah, my webcam is in here. And I think my headset is still in my back, the old DX9 tool. So everything basically that I need for reviews is stocked in this box, so that I don't lose anything, and mainly because I don't want this stuff lying around everywhere, because it's hard to keep this room at least a little bit clean. Yeah, more mask stuff. This is everything that I still have to review or to assemble, or stuff that I just didn't have the time to put away yet. So a lot of stuff still in the progress for me. And then we come to my review stage. My little seat in here. And I have all the stuff that I need on my desk. This is basically my work desk. There's my laptop. And this is the review stage that I built myself over a year ago. It's wooden plates, basically. A thick one as the base. Not as wide as I would like it to be. Maybe I will have to do a new one somewhere down the road. And in the back we have this thinner wooden plate. And yeah, I made a cut through the main plate here, and if you look at the back, there's the rest, so that the base plate bends this backdrop into some sort of convex shape, and it just picks up the light a little better. You don't have hard edges in the background, stuff that I like. And I have a DC Fix vinyl cover sheet, self-adhesive cover sheet on this one in this concrete look. And it's a matte optic, which is pretty nice because it gives you a more interesting background than pure white, but it doesn't reflect the lights in any way, shape or form, so that it's a nice clean look. And if I switch on my soft boxes, I have 2 of these on tripods and some LEDs in there. Here's a cap. And if I switch on these, you can see it makes for a pretty decent lighting. I have Studio Series Megatron review coming Sunday on here right now, and as you can see, the background just doesn't reflect the light. It's exactly what I wanted, but it's not pure white in the background, and not your standard orange Transformers arc look, just a little different. Then I like this. I like this a lot. So let's switch these off again. And yeah, I've got this huge tripod here that I use whenever I have to do shots from a greater distance, or I have taller figures. I use this one. I have a hand or a little tripod for my desk, which is this one. You see right here, I can use it handheld as well, with which I do my reviews. I have an extension cord here. It's super long for the microphone that I use. It's a Rode SmartLav. Can't show it because I'm using it right now, but maybe I will just blend in the picture of it right here, which is connected to my collar.
and then plugs into my smartphone, which is a Samsung Galaxy S8 for all my reviews. So that's basically the equipment that I use. Here's stuff that I have lined up for the next few days. Another Studio Series, the Shockwave. Pretty impressed by these Studio Series figures, by the way. Crosshairs from Siege, Titan's Return, which I got as a gift. X-Train Spots Hatch, some pieces for decoration of my second review stage, which is for the Collector's Bay channel that I founded together with Tim. And the background for this is here. Same adhesive cover, vinyl cover, just in wooden optics. And yeah, I just can switch around with these as I see fit. That's basically my room. And yeah, some stuff here in the back, some stuff from work, my Marvel Heroes picture, which I picked up in some shop somewhere. I just saw this and thought maybe this was a good addition to my room. And yeah, here just like some music, my Bane mask, and up here we have the Walking Dead collection. So that's basically it. And I think it's a pretty neat little room, and definitely not finished. I have to clean up stuff way better. The gray boxes here, it's all work stuff, but it just somehow distracts from the collection. So maybe I will get rid of these boxes soon and just center the whole collection a little more. Maybe another detail left and right if I can somehow make it fit. And yeah, that's basically it. This is where I live and work. Das soll es gewesen sein von mir für diese Woche. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Kommt gut rein, genießt die freie Zeit, sofern ihr denn frei habt. Und ja, soll es noch nicht geschehen, lasst mir gerne ein Abo für den Kanal da, wenn ihr mehr sehen wollt rund um Transformers, Mask und andere Sammelfiguren. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.